We can't do anything without Zoom. 皆さん、こんにちは。My name is Wayne Lawrence, and I'm going to be the MC for this, the 2020 Jsanz Tertiary Japanese Language Speech Contest prize giving. We had a Japanese language speech contest for tertiary institutions in New Zealand, organized by Jsanz, which is the Japanese Studies Aotearoa, New Zealand, and sponsored by the Japanese Chamber of Commerce of Auckland, the Nishikai, these companies. I don't know whether they still do, but they used to meet on the second Wednesday of every month, hence the name Nishikai. Second Wednesday, Nishikai. I am Wayne Lawrence from the University of Auckland, Japanese section. During the proceedings today, there are a couple of people who are going to be moving around taking photos. Please don't run away. We've got Professor Nishimura from Waikato University and Mr. Skeno, a consul from the Consulate General of Japan in Auckland, and probably someone from the University of Auckland will also be taking photos, which may or may not be published as advertising. So I'd like to start off by first asking Professor Bernadette Fucciano, my boss, the head of the School of Cultures, Languages and Linguistics at the University of Auckland, for a few words. Thank you, Wayne. You've had lots of long things to spit out. So good afternoon to everyone. It's really my pleasure as the head of School of Cultures, Languages and Linguistics to invite you to the home of our wonderful Japanese program. And we are really very proud to be able to host the prize-giving event for the Tertiary Japanese Language Speech Contest. This, of course, we're very proud because it's always the ones who are the winners that get to host this contest. So this is the second time since I've been head of school. We did this in 2018 as well. But today is really special. I'm particularly happy to do this because we're able to actually hold this event in person. And we probably didn't know for quite some time how we were going to hold it, but it is in person. But as Wayne said, nothing is really only in person anymore, so it's also via Zoom. So it's a, it's a special welcome then to everybody who can be able to join us in both modes. And a special welcome to our external distinguished guests, the Consul General of Japan, and also our other sponsors and supporters. And it's lovely to have our representative from the University of Waikato also here in person with us. And most importantly, welcome to our student participants. Do we have student participants here in person? Yes. Wonderful. So welcome very much. We know that this is really, this ceremony is an indication of a really great achievement on your part. It's a rigorous selection process. It's a nationwide language speech contest for students at tertiary institutions across the country. And I know that in order to be a finalist, you have to go through a difficult in-house selection process. So congratulations on having made it to this point and as being one of the finalists tonight. And I think it's really important for us to reflect on this because the skills that you show in the high level of your speeches are really
indicative, yes, of the achievements that you've made in Spanish and your understanding of intercultural communication and achievement of high level of intercultural competency, but it's also very much about skills that are going to be important to you throughout your life. And that's just, high level presentation skills, confidence in speaking and presenting, being able to respond to questions, because we really know that it's everything, it's all really about performance. It's about what we say, but it's also very much about how we say it. So very much congratulations to having made it this far. And I look forward to the prize giving, and I look forward to hearing the hopefully subtitled speeches. And I'm sure we're in for a wonderful event and afternoon. So thank you everyone for coming, and very, very happy to be hosting. Thank you, Bernadette. Next, I would like to ask the Consul General of Japan in Auckland, Mr. Shinichi Hamada, to come and say a few words. Thank you, Mr. Lawrence. And hi, everyone. Professor Chen. I'm very happy to be here with you after the, lockdowns, twice in Auckland, actually. And I'm very honored to be invited to attend this very well-known contest, Tertiary Japanese education or Japanese language contest organized by Jsanz. Long name, so I chosen Jason. And congratulations to the winners. I should correctly pronounce names, but Valerie Lian, Evara, Shulna, and Isaiah Mangba, correct? Welcome to Auckland all the way from the South Island. Well, before I came here, I was given a chance to watch the video of the winning speech of Valerie, which I felt it's very high standard with a lot of different phrases to express opinions, such as Junfu Manpan or Hitoashi Sakini. Well, I think that was a good reflection of her serious study of Japanese these days. And I'm looking for, I understand we can watch the videos of other winning speeches later. So I'm looking forward to watching that too. And I think learning the language of other countries is not only acquiring the means of communication, but also through that process to learn the people of other countries, the way of life, way of thinking. So in that sense, I appreciate your interest in choosing Japanese language. And I do hope that even after you have graduated from your school or university, you keep the interest in Japan or Japanese culture, whatever. And I'm not going to speak long. So before concluding my remarks, I would like to thank to the Dr. and Jsanz for organizing this contest every year, and the teachers involved in this contest from all the tertiary education institutions, and their teachers for their dedicated support to the students. And also my special thanks go to the sponsors, Nisui Kai, the Japanese Chamber of Commerce of Auckland, for their continued support to this event. Well, for our part, let me assure you that the Consul General of Japan will continue to support you all. Thank you very much.
Thank you very much. Just had to count. Yes, this is the 7th annual Tertiary Japanese language speech contest. We're giving the prizes for today. Next we would like to have the prize giving. So I'd like to call Dallas Nesbitt to come up on behalf of Jsanz, the Japanese Studies Aotearoa New Zealand, to present the prizes to our prize winners, who are all here today. Very well done. Greetings, everyone. Tēnā koutou, konnichiwa. It is with great pleasure that I've been asked to come here today to acknowledge the achievement of 3 outstanding students, very committed and talented students in the Japanese Studies Aotearoa New Zealand, Jsanz, Japanese language speech competition. The messages, I have looked at all the videos of the speeches, and the messages that come through from the prize winners are extremely positive. Not what I call PP, passively positive, such as, I hope we achieve world peace soon, something like that. No, each of these students has created a positivity. Ewara doesn't just do martial arts, she takes very, very powerful lessons from martial arts into her personal life and uses those, takes those opportunities. Valerie doesn't just put up with lockdown following the new mantra, it is what it is. She doesn't do that. She uses it as an opportunity to change her thinking about all bad things, about that bad thing in particular, and all bad things. And she really is hoping that we all do the same, I'm thinking. Isaiah shows us in the power of just a few words how we can overcome the overwhelming fears and anxieties and mistakes of the language learner by not only owning up to a very, very embarrassing communication difficulty, failure in communication, but he describing how he moved on from that, how he overcame it, and how he used that failure to frame his plans for his personal life and moving forward from there. So this is what I'm talking about. The common theme here is now the new PP, positively, powerfully positive PP. So I think these students are a great example, and they really are an example, a fine example for all of our students and for all of us in what the message that they seem to have conferred to give. Maybe not, you're just coming to it from your own life patterns. On that note, so as not to speak too long, I would like to announce the prize winners. I'll just ask you to come up individually and yeah. Right, okay. Stand over here to the left. Okay. Firstly, we have the presentation of a certificate and a prize. The prize is a voucher from Nisui Kai, for which we are very, very grateful. To the 3rd place winner, as Isaiah Mangubat, for his speech, My Dream. Watashi no Yume. Speech contest 2020, 3rd place, awarded to Isaiah Mangubat. Congratulations. Which one? The number 1. Okay. 2.
Right. HIS New Zealand $400 travel voucher. おめでとうございます。Thank you, Jose. And a certificate and a prize for second place winner, Ewara Shirina, for her speech, My Experience with Martial Arts. Budono. Speech contest 2020 second place awarded to Ewara Shirina. おめでとうございます。ありがとうございます。これオフィシャル。はい。じゃあお願いします。はい、チーズ。ですか。ありがとうございます。はい、どうもおめでとうございます。あ、それからこれだ。大事なやつね。HIS New Zealand $600 travel voucher。おめでとうございます。And finally, the one we've been waiting for, a certificate, a prize in the Jsanz Cup. Mr. Hamada will present the certificate and the prize, and as I'm the representative of Jsanz, I will present the cup. Goes to first place winner, Victoria Young, for her winning speech, Overcoming the Disappointing Feeling. Zanen na kimochi o norikai. すでにニュージーランド大学日本語スピーチコンテスト2020 first place awarded to Valerie Liang。おめでとうございます。じゃあこれもついでに失礼しました。HIS New Zealand $1,000 travel voucher。おめでとうございます。じゃあ写真だけ撮りましょう。オフィシャルは。はい。はい。はい。はい。チーズ。はい。OK です。はい。お願いします。はい。はい。チーズ。はい。お願いします。はい。おめでとうございます。The Jsanz Cup, which goes to the winner every year. Congratulations. Now, could we have all three of the prize winners come up here and have a photo of you all together? Right. Yes, bring your certificates. Hi. Hi, cheese. Hi. はい、じゃあこちら。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。棚田総領とガラスさんです。あ、そうですか。じゃあ、オフィシャル。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。どっちDo we have any teachers who would like to be photographed with their students?
西村先生。西村先生。お願いします。押せばいいです。押せばいいです。はい、振ります。はい、OK です。ありがとうございます。One more. Very good. And 総料理。もう一回。もう喜んで。順番だけ教えてください。どれ。来ました。はい。じゃあ、取ります。はい、取ります。はい、ありがとうございます。いいですか。総料理。ワンバイワン。ね。これ誰？はい、取ります。はい、ありがとうございます。Thank you all very much. If any of you want photos individually with them, there'll be time afterwards and you can catch them. Take photos, selfies with them. So we are going to play the speeches. Now, how long are they each? 3-minute speeches? 5-minute speeches. So we're going to start off with Isaiah's speech. それは私たちが達成したいと思っていることです。夢とは何でしょうか？それは私たちが達成したいと思っていることです。そして夢は大きくても小さくても人生に目的を与えてくれます。でも夢というのは生まれた時からの持ち物ではありません。私はそのことに3年前に気づきました。私はフィリピン人です。そしてフィリピン人の家族によく期待されるように、私も医者になることを期待されていました。まだ自分の夢がなかったから、その時あまり気にしませんでした。でも、高校時代のある日、私の日本語のクラスに来た留学生は、私に助けを求めました。彼女は英語について質問して、私は頑張って答えました。でも、彼女に全然分かってもらえませんでした。失敗したことが気になりましたから、この夜、私はもっと分かりやすい説明を用意しました。それは私の第一歩でした。なぜなら次の日、私がもう一度説明すると、彼女はなるほどと言って、笑顔を見せてくれたのです。その瞬間、私は教えるのが好きだと気づいて、すっごく嬉しくなりました。またそのような笑顔を見たかったから、私の同級生も助けてみました。それで、その教師になりたい気持ちは少しずつ強くなってきました。その気持ちと比べれば、以前の医者になるという夢はますます制限的になってきて、自分の夢ではないと気づきました。最近、私が見たテッドトークの動画で聞きました。考えることではなく、実際に関わることで思いが明確になる。私はすぐ納得しました。私は生物を勉強していても、医者になるイメージにだけ思い描いていました。しかし、私は人と実際に関わったおかげで、私の本当にしたいことが気づきました。では、私がなりたいのはどんな教師でしょうか？私はその留学生のことを思い出します。彼女と同じように、英語でコミュニケーションが取れない日本人の方もいるでしょう？私はお役に立てるかも
と思いました。私はすでに日本語を学んでいるから、これはいい機会だと思っています。コミュニケーションの仕方を学ぶのは、言語の勉強よりいい方法はないでしょう。ですから、私は日本語と英語を専攻することにしました。そして今年、私は志という言葉を習いました。それは夢を使って他の人のためにいい影響をすることです。そしてやっぱり私がしたいのは人々が英語でコミュニケーションするのを助けることです。でも私は日本への修学旅行の時、面白いことを学びました。英語の授業で生徒たちはほとんど同級生と話さなくて、教科書を読むだけでした。でも、英語を実際に使うことは、英語学習の目的であり、効果的な方法ですし、実力が高まれば自信を持てるから重要だと信じます。でも、それより、私は日本語を勉強することと同じくらい、日本人にも英語を楽しんでもらいたいです。つまり、日本の英語教育をもっと楽しいものにすること、これが私の教師としての志です。私は今年までこんなことを考えたことがなかったので、これは私の成長と呼ぶことができます。この成長は夢を自分で選んだおかげなのです。ですから皆さんは自分の夢を変えたいと思っているなら心配しないでください。夢を変えるのは遅すぎることはありません。せめて本当にしたいことが気づくまで頑張ってください。でも、その実現が来るまでに待ってと言っているわけではありません。人生を変える価値のある夢を見つけるのは、あなたが実際に人やことに関われるかどうかによって異なります。私は高校の最後の年まで理系に集中していたのに、他の人を助けたおかげで、私は教えるのが好きだと気づきました。私の夢は志となり、私は成長できました。ですから、夢に気づくことにも、夢を変えることにも、遅すぎることはありません。他人の期待のためではなく、自分のために生きましょう。ご清聴どうもありがとうございました。So next is our 今日は武道をする上で勉強したことについて話したいと思います。私は今、いろいろな武道の教育を受けています。その中には日本の空手と剣道があります。武道は体を強める訓練や自己防衛のためだけではなく、心を改善するにもある教育です。例えば、武道には集中と規律を大切にしていると聞いたことがありませんか？武道の規律というのは、命令を従うことと違って自己規律です。特に剣道では規律を大切にしています。剣の漢字は刀の漢字を使っていなくて、わざと諸刃の剣の漢字を使っています。剣道で使う道具は刀の似ている竹刀です。その竹刀は鋭い側面と鈍い側面があります。鋭い側面は相手を切るため、鈍い側面は自分に向いていて自分の弱さを切るためです。私は最初に竹刀を持って練習をしませんでした。竹刀を持っている前に足さばきの練習は必要なんです。そして数月後、竹刀を持って素振りを始めることができます。その基本の大切さを分からなくて、初めのうちにやめていく人が多くて、最初から自己規律の練習は厳しいということです。私は素振りを鏡の前で練習しました。そこでだんだんと理解していきました。最初の敵はいつも自分自身ということです。練習はつまらないとか厳しいとか、いろいろな否定的な考えは最初の敵です。それを乗り越えたら、次は
体の限界と思うところと、正しい素振りの仕方を分かっているのに、体は頭の指示のように動かないことです。しないで相手を向いている前に起こっているすべては自己規律です。そして相手を向いているときは自己規律の終わりではありません。それは市内の鈍い側面はいつも弱さのことを思い出させますから。剣道だけではなく、すべての武道は相手との戦いでもあり、自分との戦いです。その上に、その考え方は、訓練を受けている時だけではなく、訓練の以外でも毎日の生活を影響しています。だから私は皆さんにも武道を試してほしいです。年齢も心配もありません。始めるに最適な年齢はもう過ぎているかもしれませんが、何かを始めるには遅すぎることはありませんから、ぜひ武道を経験して心を鋭くしてほしいです。今日のスピーチを聞いてくださってありがとうございます。じゃあ質問します。はい、皆さんもよくご存知とは思いますが、今年はコロナウイルスの感染が世界中に広がったため、大学生が卒業できなくなったり、旅行にも行けなくなったりすることが多く、とても残念です。このように私たちの生活はいつも予定通りに行くわけではありません。私はこの生活の中に起きる残念なことを受け入れることが大事だと思います。残念という単語について、英語では様々な解釈があります。regret という後悔の意味があったり、disappointment という失望の意味があったり、bad luck という不運の意味もあります。また、残念の漢字は残っている念願と書きます。つまり、叶えられない願いが胸に残っているということです。私は小さい頃から親にこのように順風満帆な人生なんかありませんと教えられました。むしろ思い通りにいかない人生の方が普通です。私はその残念な出来事も生活の重要な一部だと考えています。皆さんもきっとお月見の日に家族と一緒に座って満月を眺めることがあるでしょう。しかし月はどんな時でも満月ではありません。新月も三日月も美しい景色であり、私たちの生活も月の満ち欠けのように常に変化しているのではないのでしょうか。人生を満喫できるかどうかは、その月が欠けたときに、つまり残念なことが起きたときにどのように対応するかにかかっています。落ち葉を見た人たちは、夏が終わったなという思いもあり、秋が来たねという思いもあります。ネガティブかポジティブか、どのような見方を持つのかは人次第です。残念なことがあると悲しい気分になり、人は生活に希望を感じにくくなるのでしょう。私は現在大学3年生で、今年をもって大学を卒業することになります。私は大学を卒業し、日本に旅行しようと計画していましたが、コロナウイルスのため、今はその計画を諦めなければいけないことになりました。とても残念なはずですが、考えてみると、このような大切な長い休みを使って、一足先に就職活動を始めるのも卒業生にとっては良いのではないでしょうか。それがきっかけで、私は良くないことが起きてもポジティブな考え方をするのが大事だと分かりました。一つの願いを叶えることができなくなり、諦めるときに逆に新たな可能性が生まれるということです。このように考え方を見直し、失望を希望に変え、
不運を幸運に変えたら、残念な出来事も悲しくなくなるのではないでしょうか。人生で残念なことが起きるのは必然ですが、私たちはそれを変える力があると思います。まずは残念なことに対する見方を変えることです。私は皆さんが残念な出来事に倒されないことを信じています。ありがとうございました。I could stick to English. Okay, so comments by the winners. So would you all three like to come up? All three of you come up together. It's only 5 minutes. So if you, in a nice loud voice, you can give us some comments on the competition and皆さんが聞いた通り、皆さんが聞いた通り、私はそのスピーチを書く間、自分自身のことも学んだので、この大会で参加できてよかったと思います。ですから、Jsanz の皆さん、スポンサーの皆さん、そして荻野先生、本当にこの機会を与えてくださって本当にありがとうございます。同じ通り、私はこの機会を参加させていただいて本当にありがとうございます。私はこれをすごく楽しくて、勉強になりましただと思います。私はぶどうの私はぶどうは大好きで、どうやって説明ばいいかなって思って、自分でももっと深くに並ぶことができましたので、すごくいい機会でした。ありがとうございました。めちゃくちゃ緊張です。スページするよりも緊張してあとありがとうございました。このコンテストは最初はあんまり参加する気はなかったんです。私はこのように人前で話すのはめちゃくちゃ苦手です。緊張しやすい人でもあり。でそこで森先生がすごく「あきらさんもやってみませんか?」と声かけてくれて、じゃあやってみましょうかという思いがあって、もうこのように素敵な賞をいただくことになりました。森先生もありがとうございました。緊張しすぎて言葉になりません。そうですね、まだ今年は多分皆さんにとってもとても難しい1年だと思いますし、このコンテストも無事に完走できるのもたくさんの人の協力してくれてだからこそこうやって完走することができるのは思っているので、協力して皆さんもその日に私もズームでやりましたので、その日にズームにも私のスピーチを聞きに来ていて、先生たちの皆さんもありがとうございました。改めてありがとうございました。Thank you very much. Yes, so in order for the speech to qualify for the speech contest, it had to be given in front of, I think, 10 people. But because it was lockdown, this time it was done. Well, Zoom, did you do it on Zoom too? You were in the classroom. I was in the classroom with 10 people. 10 people, okay. So Valerie did it on Zoom, but she had 10 people watching her on Zoom. So even though she says that she doesn't like speaking in front of people, she was speaking in front of 10 people when she gave her speech. Congratulations,
messages does. I'd just like to conclude this afternoon of celebration with a few words, firstly about Jsanz. Japanese Studies Aotearoa New Zealand is a teachers network. It links all tertiary institutes throughout New Zealand together. It also has strong ties to all levels of Japanese education in New Zealand. Under the very capable leadership of Penny Shino at Massey University, who unfortunately can't be with us today, Masa Ogino Sensei and I, and our widely spread team of executive members are working to build a coordinated approach to Japanese studies and also to maintain a vibrant presence in New Zealand that reflects the very, very deep 60-year plus relationship that we have with Japan, and we really want this to continue, and that is our job. You all, every one of you, have a role to play as well in Jsanz. We would like input from every one of you about what you would like us to achieve in this as we move forwards from this terrible year where everything stopped basically, including Jsanz, and it's put a sudden stop to everything, and now we need to rethink, relook, take positive messages, which we have received plenty of today, and move forward and think about where to go. Just very lastly, some thank yous to Nisui Kai for their very generous sponsorship. Unfortunately, Shimizu-san also is unable to be with us this afternoon, but he works tirelessly to advance Japanese language education in New Zealand, so we thank him for that. Thanks to Japan Foundation, our sponsor, for contributing to this and how many other events to do with Japanese in New Zealand. To the Consul General and the consulate staff who support us in so many ways, very, very many ways. Thank you to Yoko Yonezawa Sensei and Michio Mori Sensei, who have worked extra hard to make this speech competition smooth and enjoyable for everyone, which it has been. To University of Auckland for hosting us so well at this lovely prize-giving event. And lastly, finally, to all students, their teachers, their families, their whānau. The students have shown commitment put to learning Japanese. They've overcome a raft of nerves, lack of confidence, all those things, the intricacies of formal Japanese grammar to create their speeches. As language teachers and language learners ourselves, we understand and we thoroughly commend you for this, for your immense effort that goes on behind the polished speeches that we see in the videos and that your audience is seeing. We know what goes on behind there, so thank you very much, and thank you everyone for today. That brings the ceremony part of today's prize-giving ceremony to a close, but we have afternoon tea waiting for you. We have some drinks and nibbles there, and we'd like everyone to join us for that. We don't want anything left over, in other words. So please have a little chat with our 3 prize winners today, and with members of staff and other people we've got here today, because it's not every day that we all get time like this to come together. So please don't be afraid to come and talk to people, and please finish off the food and drink that we've got here. So thank you very much for coming and celebrating our 3 winners today. And I would also like to thank very much the Nisui Kai and Jsanz for putting on this event from the actual speech contest through to the prize-giving ceremony. And hopefully we'll see you all again next year. So thank you very much.
Or AUT. Somebody remember? Or Waikato was still there. That's right. So North Harbour and North Island. Yeah. There is a kind of boundary between a consulate jurisdiction and embassy jurisdiction. So,